Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shine fassarar saƙon Khalifatul Masih Hazrat Mirza Masroor Ahmad da ya aiko ga wannan jama'a ta musulmi ta Ahmadiyya na Najeriya akan wannan taro na Jalsa Salana na karo na 70 na wannan shekara na 2024. Ya fara cewa zuwa ga 'yan jama'ar musulmi Ahmadiyya Najeriya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina mai matuƙar farin cikin cewa kuna taron Jalsa Salana karo na 70 a waɗannan ranaku, ranar 20, 21 da 22 ga watan Disamba na 2024. Ina mai addu'ar Allah ya albarkaci taronku na Jalsa da samun cikakken nasara, kuma ya sanya duk mahalartar taron su samu albarka, ya ƙara iliminsu na addini da imaninsu ga kyawawan koyarwar addininmu ta Islama da samun shiriyar manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daukacin 'yan musulmi Ahmadiyya sun san cewa wannan taron Jalsa da kuke aiwatarwa a yau ba wajen neman wani ƙawa ba ne ko kuma shagala, sai dai makasudinsa shine domin addini da samun cikakken ci gaba na tarbiyyarmu. Don haka wannan zai ba ku damar samun zurfin fahimtar addininku da ikon yinsa ko aikata shi a zahiri ta hanyar sauƙi hakkokin Allah a kanmu da kuma hakkokin 'yan uwanmu. Domin wanzar da zaman lafiya da lumana a doron ƙasa, wannan taron Jalsa zai taimaka muku wajen ƙarfafa taƙawa, wato tsoron Allah, wanda zai sanya tsoron Allah ya samu tasiri a zuciyoyinku. A haƙiƙanin gaskiya, babban manufan rayuwanku ya zama neman yardan Allah. A haƙiƙanin gaskiya, babban manufan rayuwarku ya zama neman yardan Allah. Akan haka, Masil Ma'ud na cewa, kada ku ɗauki wannan taron Jalsa kamar sauran tarukanku na duniya, amma wannan taro ne da aka gina shi domin wanzuwar gaskiya da kuma yada addinin musulunci. Allah madaukakin sarki da kansa ya samar da wannan jama'a, kuma Allah da kansa zai samar da al'ummun da nan kusa kaɗan za su shige ta. Domin wannan aiki ne na Allah mabuwayi, wanda in aka haɗa Allah to babu wani abu da yake wato ainihin gagararsa. Ku ci gaba da ƙarin neman ilimin addininku, imaninku da kuma wato ainihin ilimin aƙidarmu. Masih Ma'ud alaihi salam ya ce, ba a taɓa samun wani mutum mai cikakken kamala kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma duk da haka Allah ya koya mishi da yin wannan addu'an, Rabbi zidni ilman, wato ya Ubangiji ka ƙara mini ilimi. Don haka wane ne zai ji cewa ya kai makura wajen ilimi, don haka baya buƙatar ƙarin ilimi. Saboda haka yana da muhimmanci mu yi ƙoƙari wajen ƙarfafa iliminmu da fahimtarmu a kowane fanni. Malfuza a fitowa na 2 shafi na 141. Ku dage wajen ganin kun kiyaye ɗaukacin sharuɗan yin mubaya'a. Ku tuna cewa kowane sharaɗin yin mubaya'a ɗauke ke da hikimomi mara adadi. Duk ɗan Ahmadiyya ya ci gaba da yin nazari akan kowane sharaɗin mubaya'a domin rayar da imanansa. Saboda haka wannan sharuɗa su kasance jagorarku a rayuwa, kuma ku rayu akan haka, kuma ku kasance mai duba kanku, wato mai yin nazari da hisabi wa kawunansu a kullum a cikin zance da kuma wato ainihin a aikace. Wannan zai sa ku zama Ahmadi na haƙiƙa domin samun kawo gyara a duniya baki ɗaya. Allah ya ba ku ikon yin haka, amin. Na hore ku da ku yi riko da tsarin kalifancin Ahmadiyya, ku yi ƙoƙarin kyautata alaƙarku da khalifa, ku kuma kasance masu ɗa'a a kai na har abada, sannan ku koyar da 'ya'yanku akan sanin albarkar da ke cikin bin tsarin kalifancin Ahmadiyya.
ku kuma tabbatar cewa zuriyarku sun ci gaba da kasancewa masu ɗa'a ga Khalifar Ahmadiyya. Ku kasance masu kallon gidan TV na MTA, kuma na horar da ku kuma ku horar da 'ya'yanku akan yin haka. Ina mai tunatar da kowa a cikinku akan muhimmancin yin wa'azi. A nasihata ta baya, na umarci 'yan jama'a ta wato da wannan kalmomi kamar haka. Masih Maud alayhi salam ya ɗora mana hakkin isar da saƙon haƙiƙanin kore musulunci da kuma saƙon musulunci na zaman lafiya da lumana zuwa kowane saƙo na duniya, ko da ko mutane sun karɓa ko a'a. Kar da mu taɓa samun rauni ko gazawa wajen tabbatar wa cewa haƙiƙanin kore musulunci ya kai ko'ina a duniya, kuma ya isa zuwa ga kowane mutum a kowane ƙasa yake a duniya. Wannan saƙo ya kai zuwa wato ainihin gare shi. Wannan shine aikin da Masih Maud alayhi salam ya bamu. Jawabi rufe taro na Jalsa Salana na wato 17 ga watan August na 2028. Saboda haka ku saurari magana ta kuma ku fitar da tsarin mai kyau cikin hikima na yin tabligh, kuma ku yi ƙoƙarin ganin kun bi wannan tsarin da kuka zartar. Daga ƙarshe ina ce muku baki ɗaya cewa wannan ne lokacin da tafi dacewa mu zo kan gaba mu gabatar da alkawari cikin gaskiya da yaƙini cewa har zuwa ƙarshen rayuwarmu za mu yi ƙoƙarin samar da canje-canje da ake buƙata domin cikar sharuɗan mubaya'a da muka ɗauka a hannun Masih Maud alaihi salam, insha Allah. In kuka aiwatar da wannan, za ku zama mafi dacewar hanyar isar da saƙon Ahmadiyya ga sauran mutane, sannan wannan zai ba da damar mu shiryar da ba kawai iya 'yan Najeriya ba, har ma sauran mutanen duniya baki ɗaya. Ƙarƙashin inuwar addinin Musulunci, Allah ya ba ku ikon bin wannan shari'a ta yadda ya dace. Allah ya muku albarka baki ɗaya. Naku na haƙiƙa Khalifatul Masih Hazrat Ahmad. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nabe takbir.